mana na menwoko. It will not go anywhere because you have been called to do something and you are doing that thing and you are doing it perfectly well. Why will you want to do another thing? Yes, I used to think that na maya any endorsement, but at the end of the day, I got an endorsement, an ambassadorial deal. Mana nega kwuru ne na mgbakọ ega kwuru fodu n'ime ha na 3-4 ambassadorial deal ha jeru no nwere ike oluhori ega kwuru m na ofu nke njereje ofu nke nno ne o nwere ike mgbakọ ụzọ ego 5 or 6 akwuru ha na ụfọdụ na 5 different ambassadors ha je sign gosi na Facebook oluho ega kwuru na 1 njeleje nka no ne oluho 1. So that is to show you that anywhere you are, whatever thing you are doing, if you don't want to give me ambassador deal because of what I represent, keep it. I don't need it. If you understand what I represent, if you understand my value, if you know that this is what I can do, you will ambassador deal. I take it. Man, go change from the Ezugo. You don't know. I came here for a reason. I have said it countless times. Obosin decide to pay Facebook. Wo na comment na page say Matthias. My voice had that head. I feel room now. I need a platform where I will sit down. Or many people will be listening to me. That is why I make more of live videos than he post to normal video, because I'm believing now in making live videos. More people will hear me. So Nwaikuku lost his glory because of a fight he took upon himself. You think that na so called because now somebody a message do destructive to the kingdom, and we decided to address it the same way we are addressing others. Now, if na that particular message enough is enough for you to lose if you were there. Imagine if you na-ekwu maka ndị fada na na-enyere ndoka na ọnwụ na ezugo na-ekwuye iji ụwa na-ekwuye ebudon na-ekwuye Igbo Channels, call them. This is a lot of us. And we're new sheriffs in town. Even Jpac had a move for the video. They are looking at they are looking at us because Ham and I in all the catalyst now. Let's speed up the reaction. You can never underestimate what we are capable of doing. You are doing that at your own. We have humbled a lot of people to their knees. I confirm you lost your voice. Your voice is very. I want you people to send this message to Nwaikuku. Your voice is very powerful. When I came on Facebook, we were having a nice interaction, addressing these people. In Nokata, all of a sudden, even where Matthias, he came out to come and patronize the by wishing a speed recovery. He even said, a lot of people who call themselves Christians and wish this young man bad. Blah 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 blah. Yeah. Who are you patronizing? You are patronizing those people who don't want you to exist. Have you seen what they did to you na your page? And it's not as if they reported your page or they did anything to you. It is because you lost your voice. You lost that message. People which were interested in you. In 100,000 followers. Don't you know that the greater percentage of that followers followed you for a message? The moment you change that message into something else, or less into comedy, has you okay? I know La howola. On if we fed Jpac na page CNN. On if we fed Jpac na page CNN. He even told you last time na Facebook has no him with any ego na Facebook. On a
On Apple TikTok. Of course, I na shock it Apple TikTok. Ebudon. Ijowa, get ready. We are going into TikTok. Get ready. Send the roses, send the lion, send the walk, send the apple, send the apple. Na TikTok. You want to go? Get ready, get ready, get ready. You want to go? We are going to TikTok. We are going to TikTok. We are going to TikTok. Get ready. You want to go? He lost his voice today. Nwaikuku, may video, may post. Yeah? Yeah? If you Obi-Wan no be Nasri, Ezugo, Global TV. Many of us followed that guy with pure heart until he started misbehaving with Jpac and co. He lost Ifoji Wedebube. Eju Eketo say on a report on account. I report one account to give an report to him. Eh? I report one account to give an emenkem. Ajo kiti kwuo nya, but e mahona if he name will sustain your growth. E can eme ye, which I can tell you that it is the problem Jpac is having today. E won't be Jpac akelugo, Jpac anorugo, Jpac enweme na 100,000 views, 150,000 views before mbata na Facebook. But today, mona Jpac putakwa ya na so views. Onwe page nke na make it to post video na gato mana before Nwaikuku na eme. You keep going back and forth when your message is not consistent. People should be able to, even in comedy. Iyo kasha hatu nwere ude comedy ọ na-eme. Onye obodo nwere udi ọ na-eme. Ogbuefi I go talk nwere udi ọ na-eme. Shifimo nwere udi ọ na-eme. Apa amaha nwere udi fa na-eme. Prophet Royes nwere nke ọ na-eme. Onye una nwere area of concentration. The moment you lose refer hiju Ebube na that your area, feel zie ka ije mebe another one. A man ebe a ka igburu onwe. So, can you now see the forces? Can you now see the forces? Look at the video. Omelu maka Ebube Monso and the Evangelist Ebuka Obi na Fada Mbaka 12 hours ago, 1,100 views. Eh? Oh, you hide your page by your own self. Yeah? Nenki email 2 days ago, 233 views. Yeah? Nenki email Ifedima. Upon name match the 2 pages together. Yeah? Nenki email 2 days ago, 632 views. Yeah? Upon name match the 2 pages together. Nenki email self na ma ijuwe wishi na yuku 30th years anniversary 1,700 views. Where is that glory in Juwe Malo? Eh? Where is that glory in Juwe Malo when I came into this social media space? You can still retrace your step now. And your page will 101,000 followers. 101,000 followers. Chia back to when you were still Nwaikuku. You just marry film. Nwaikuku made video. Video ye pia. That is who you are. You cannot wear another garment. That is you. It cannot go anywhere. Go and carry that oko ibu mbata na social media. Onwere oko ibu mbata na social media. God designed logo to attack a particular kingdom and not the kingdom. Look at what happened to Onyobodo. Do you know that when I made a video about 3 days ago about Mamumushu, nke ahụ mmelu ebe mkwuru na Mamumushu matter almost ended the career of Onyobodo. I went to the 2 pages of Onyobodo on school SP Kogono and the Onyobodo Gonodo. I went to those 2 pages. I cried. I said, this is what happened to people when they leave what they are called for and they start going into another thing. Onyobodo lost it. Career ye. Maka even the way na page ye una no nwere onye dere nsem Ezugo. Do you know that Mamumuchu's case ended the career of Onyobodo? Na keta na Onyobodo uzira isi ya ka ọ na-elelu. We say the thing we bia na my mind no kwuru eziokwu. No tekwa na mfudebelu
mfudewelu ifedime onye obodo wee jee na page sie. I went there and lo and behold, unless no school another page mama. Unless no school another page mama. So kerive Jpac mwoko before onyonya mo Jpac mbo. Jpac drop video. Fia. Jpac mwoko before. Ebubeye na chake. Jpac no kata wulaka ye. Yeah? Wulaka ye. Buy into something I don't understand and how he is enjoying it. And I mean with peace of mind and make a video. I can tell you. Make a video and I mean with peace. The kind of peace of mind in the way na video na social media. I mean with peace. With money or without money, I mean with peace. Do you know why I have peace? I can address you next year about the video made last year. I'll face you. Because someone made the video. You gotta go. Now, when you are now inconsistent that you will deceive millions of people with this message, he changed your message overnight. He made a video about Nkende Father. Jpac. It did not fly anywhere. People did not hear it. That is because you now lack the voice to speak about such matters. But you know, Jimaka, Evangelist Ebuka Obi, but my message has never changed. My message has never changed. You were facing Ndotu Matthias na miracle adoho. Na miracle. Because of course, your spiritual father and a miracle na adoration here. Now, your spiritual father, she got a zie, ko be confirm kwa zero nde mmadu. Na miracle a na-emezi iwe arenji. Ishe na ọsọ nke Ebuka Obi ka ọ na-ekwu maka nke Ebuka Obi gboro arenji nke nyenwa gwokwa na arenji. You now went and supported your spiritual father because na yi gwara ya eziokwu. We did not insult him. I can't see somebody like me saying that no do fake or ikwu na anything on eme do fake. I only use his message against him. Egbapụta sị na yi mela alụ. Iburuzie doctrine. Ishefuo na all along menal video maka Mbaka before that I'm not a Catholic. I'm an Anglican. In fact, the only matter about an Anglican priest that has ever come to Facebook, yeah, the only matter about an Anglican priest biagolu to Facebook wo the time Father Chaloko Kulumaka, Reverend Chaloko Kulumaka, Kulumaka matter of Father Mbaka, and it did not even go anywhere because I can tell you, Anglican ain't more time. Anglicans ain't more time. That is why Evangelist Ebuka Obi Jelu South Africa, an Anglican priest received testimony. Did you hear it anywhere? Man, you know a Catholic father. If I meleba, he anu yo na afio. One day, Anglican ain't more time. Ebi akachoke na. Ina ha to meet up with your obligation. Na aku dues na aku. E wata go na mark attendance go. Nwo gbive gbasalo ha o. Oboso ụka ịchọghị ebi ụka na St. Mary's jebe ebe ọzọ. Even the Anglican do interested na ewu. Jeri somewhere je gere ozi ọma. E wata go mana do up to doing your obligation to the church. That is all. If Anglican church is interested na je gelu ozi ọma ha egelu, or if I had interested na. So that is why you will hear less stories about Anglican this, Anglican that. Emekunka is more like where you worship God freely. Akoma say na Catholic church nwere ife na-eme, but there are few elements who are trying to make Catholic church to be more bogus now, as if na nwere more than worshiping God. Nah. All few elements they made on Facebook. Go. So that is how Nwaikuku lost his glory. And I used to have one or two conversations with him where he was advising me on something I will not mention here for reasons best known to me. And he remembered exactly what I told him. When Zagido Nejuno, Anon Namoto, Zagido call Nwaikuku,
Kaina negotiate the second Niger bridge. It was a phone call that lasted for over 1 hour to 2 hours. We were discussing about something. And I was telling him, brother, look. Guru Nandu Dode. You got to go. You got to go. I was telling him, but he never knew. He thought that is the way. Now, today, look at what is happening. Let me tell you the truth. Facebook is not paying me. There is nowhere in social media app that is paying me. But my personal relationship with people, as far as Facebook are concerned, from my Facebook family, has given me much more money that Jpac can never make on Facebook. I have no reason to brag. I have no reason to brag. Now, but I am telling you that ego Facebook for 7 months can come from one good will from somebody who follows your program. Yes. So, Kerife na gbagariziri na ka m wee pụta ọrụ ọ ka m wee mee ife aka Facebook ka m wee nwee traffic eji eje ebe traffic eji eje ebe chụọ ya onwe traffic eji eje ebe. If you know your area of strength, no matter what you do in this life, never you leave your area of strength. Never you leave your area of strength. Hello? 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 But on a speaker. You got to go. So he never knew that he was losing his originality. And that was where, when I came on board, Eziokuna, Jpac Mba, but there was a time he kept up the moment to lose Rifa Hojuwebe Ebube. Uwebidozi Bikasrazi aka. Ubikasraka. Aka Ubikasra when ya pin your brand yetata. When you get video, I get advert, I get. What do you mean by you get advert? That is still to confirm the fact that it is money. And the onyo will not go. You cannot say the truth because you will follow a trending something just to make that money. You gotta go advert. Eh? Advert. I just want him advert. I remember advert. Now in your time, I kupa. Now you see, maybe go. But let us not deceive people. I know that there is money in Facebook, but make that money knowing fully well that within your conscience that you are not deceiving people. Do a part sure now within your conscience that you are not deceiving people. Let your message always find a way of falling on top of each other. You can't mislead people for 3 months only to come back again. And they won't even know Jpac. I don't hate him. I hate you now. The guy. I hate you on the guy, and I have no reason to hate the guy. But the mode of operation, yeah, I like it. Look at wedding. Yeah, I did my wedding when on Facebook. I made wedding more on Facebook. You gotta go. In fact, throughout the planning, which year they
Nano na Facebook na-ekwu. A lot of people are on na plan my wedding. I only told few people, few of them that different one and then those of course that different came, but I never. I'm a lot of people. I told Waja. I'm a lot of people. They are willing to come to my wedding, but I did, and you want her. If you no so yeme, you want her na itu si meyo no so yeme. But why can't you look at it this way? You say no na like it. Every opportunity ka ndị mmadụ na-anụ ọgụgụ agha ọ mgbe o ji wee chọpụta na that format akastigo achọwazie another platform. Ordinarily ị ka abịa mere onwe wedding ndị mmadụ afụ how na wedding ịghọtago afụ mana few days, few weeks to your wedding, you have already started looking for controversy with the wedding. Innocent wedding no ilonwe. You will do the wedding bupụta ka ndị mmadụ nụwakwa ọgụ maka wedding. Okwenye ya butere na akọwala ọnụ kọwa ọnụ na wedding nwo nka na ife ị na-eme na ụfọdụ emenwubeghị n'ụwa ha na ndị ya abịa wedding na flight adawana from nowhere na ụfọdụ ịghọtago. You started creating controversies again with the innocent wedding ndị ọzọ na-eme. A lot of people emego wedding na kpuo biri happily with their wives. Ibukwa wedding nwokwe n'ọkụ. Few days to your wedding nke igbe kredo pụta asịkwa igbe kredo jikwa wee yiri isi agụ wee jemifa. What of owuru na unu ekwuho na isi agụ ahụ igbe kredo yi wa should be wedding kere onye ya ma ọsọsọ wedding nwoke a yi isi agụ ahụ onwe ndị ji eje ọda mmemme. What of owuru na eje okwu na isi agụ a kredo yi. No, how are we supposed to know? How are we supposed to know that na isi agụ a onye ayi Facebook a we fit who people ayama? How are we supposed to know that na akwa onye ayi? No, I should be wedding. No, we will not know. But because you enjoy controversy, yeah, because you enjoy controversy, onya patalo ni allow kwalia. Look at from WhatsApp group where she be a booster voice note, a booster voice note, a booster voice note. Yeah, man, innocent wedding now. Igbo Channels. What was innocent wedding? Oh, innocent wedding. No, you way. Okay, me wedding. People will talk about the wedding. The wedding a trend. The angahaga. And we get one of the celebrity wedding. Mana omeluye, a lot of people with you be inu maka the wedding. People be those bad things maka that wedding. Eme munkem private. Aso ni wu no nyo na yeme nke private. You got to go. Aso ni wu no nyo na yeme nke private. But melu nwe wedding na puo. Melu nwe wedding na puo. Okay. Kelafa ya. Top o lo chalu no ye post une innocently. But onye ya wowo nyawo a blogger no do you know top o post oye e wori chokwa nya oye ejikwa ejeku okwu omahifo ye mo say look at them for people who are saying that I am this can you manage to build this kind of house? Ndị mmadụ we go siwazie egwu na alụla arụ efo onya na okwu ekwe n'afọ. So ghọta na ebe nwata na ebe akwa alụ aka nne ya anọghọ ya nna ya na ebe ahụ. Mana ebe isi ya imetawe if adro common among if go de bende bini content creators na-eme uncle brother Mike ha na-eme anọgụ o ego ka ha ji akparụ in an entertaining way. The same thing with the content creators nọ na Lagos. You what I with the same thing with most of content creators who do based in Owerri, Imo State. But more with content creators who do based in Anambra State. Kitty, anano. If I suppose he woku or wuloku, a way Bagido Saga, we mecha wedding. Bagido Saga after Emelu wedding. In fact, Saga about a wedding, I have Bagido Saga. But Saga more than 5-6 months after the wedding. Saga have on a wedding, I lead into the biggest one involved Logi Showcase in Jaka. Why? Content creators ndozo na China, Egypt, may travel, battle onwe ha peacefully. Ife ha plane, lu ha Egypt. Ega ni Egypt. Ega ni Egypt ozugbo.
ịnọla ebe ahụ ozugbo kowegodo okwu na ụka bifo isi Egypt wee bata adọgidoro okwu na ụka dị n'Egypt ijele eje how many months gaa ịkwadokwa jebe China ilukwa China ligoro ha kwa n'elu kontena na China ịgbapụwa kwakwakwa okwu n'ọnụ wee bido kwakwa na China wee gbarakwa Saga China ijelu wee bata ọgụnụ nene onwe unu a na-akpọgụ for nothing ongu na-recruit and ebe ọwụ na enwere a content creator na Southeast onwere okwu na abụ ịnọ there kedu ife kpatara na akwa ọkụkọ anyị kwurie den na akwa ọkụkọ nwe Ikoro Peters anyị kwurie why was he hidden kedu ife kpatara ide agụrụ eri na nwunye ji wee do fishod kedu ife kpatara nwunye ide agụrụ eri ji wee nwunye ide agụrụ eri emecha akwa ada broadcast ome that day mbata na live broadcast otu kwuo n'ife awa aka Jpac ka nna afọ were aka onye ọzọ nna afọ aka enwe ka m furu n'ofe mmadụ gwara ha meenu broadcast a ka i wee bido ebe a emecha the broadcast wee fụ na forces do too much forces do too much that propaganda about Zoro Peters and the Akosayon fail woefully ọwụrụ nọ ka yesterday ọ ka fly mana ọ bụrụzi ka tata ọhọzi tata and that is why o ji wee wuru in this generation ka oge echi nweta justice because ọwụrụ nọ na those days when their conspiracies used to go on the highest efa o nwere ike ka kịta ife na-eme but thank God na kịta na a lot of people lend their voices to oge echi people have seen something ndị mmadụ wee stand there wee lend their voices for Ogechi. So they never knew that no matter how they are making it for Ogechi na-ekwu ka ọ dụka Ogechi gbuo na mmadụ na ndị mmadụ na-echetakwara ha nke ha kwuru ọnya ahụ na-efuru n'okwu adagide daa na polisi from polisi ebelu Ogechi from Evedima okwu ebiboho. That is the generation I know. So if you are still practicing that kind of blogging, we don't follow Matthias because na ye kpọrọ ya asị ọ na ya chọ, but if I dey follow Matthias based on ife ọ na-ekwu n'ọnụ asị ọ na-asị n'ọnụ Maazị Dibia wụ asị ọ na-asịrị ndị be anyị ihe dị wụ asị ha na-asịrị ndị be anyị ọ ife anyị na-ekwu obi nwanne hapụ ya na onidiri ime onye nwụ ịghọtago onidiri ime onye nwụ mana vidio ahụ o mere ụnyaahụ egosi gị na o nwere onye ọwụ and onye ka ndị shọ ka m nwere opportunity a wee gwuo na ụmụnne m no matter how they try to bring in Ebube Monso into this matter, you people should never make that mistake that is not the area, that is not the point. We shouldn't deviate from the point. So the moment Hayeji Uche Austin ọwụnụ enemy may inherit onye ka ewu nwere onye ewu na ewu coins anyị ekpogha ka agụ ego ọwụnụ ngụ the enemy may inherit onye esibeghị ejebe onye nya ọnụ kata nnọọ wụrụ ngụ enemy may inherit esibeghị ejebe onye jụọ onwe gị ajụjụ a ịghọtago. So my message this morning is that Uncle IB ekwuru na mmecha broadcast I will come to you. Uncle IB onwe ka nsi wee malụgo as a person. Ịghọtago onwe ka nsi wee malụgo as a person. Ekwena ka this group of bloggers kwee n'ọkụ. Ọ wụrụ nọ ngụ onye isi Southeast content creators. Ghọta na ife ụlọ ya dị eme ewu onye mee ife ọjọọ agwa na o mere ife ọjọọ. You know whatever that na Saga agbalụ summer best for a reason, not minding how you will try to justify any of them, trying to use ejikojide onye ụgwọ
ejigwogara iji onye ụgwọ. If I have complete nonsense. We all know, and you know that saga, the born out of personal interest. You know. Why are you covering it up with ejidonyo ụgwọ? Ejidonyo ụgwọ. Combine all I report on nwere maka Soma best ka ịmalụ n'ọdụ. Or the 100. Or the 1,000. Or the 1 million. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Ịkpakwa mmadụ aka n'ọnụ. Ọsị. Mmadụ 3, mmadụ 4, mmadụ 5, mmadụ 3, mmadụ 4. Ugboro ole ka anyị agwa anyị mmadụ 20, mmadụ 30, mmadụ 40. Even ngụnwa, even mụnwa self business na-eme kịta. O nwere onye enweghị 1, 2, 3 or 4 of you are standing. O nwere onye enweghị. Nobody can tell you except if you are not a businessman. Unless non Ibro a businessman. A businessman. Yes, then listen na inweghị. And all ha na-eme business, ị ga-enwelele. That will. You gotta go. So stop on this thing. Control your people. Put your house in order. Unu emezina na unu nọ na union. Onye ekwetaghị ife unu kwetara unu ekwetara ya. Ohozi kịta. Unu ye explain gido. Unu ye explain gido. Yes, my best unu inwere idea. Inwere idea. Ọchị iso mụ na-ekwu na mgbe Ọgọst ulu na ọ na-asọ my best ebe ihe moto ahụ. Na ọ ya gbagide Saga. Ka moto dị ife ahụ, o moto customer ka o moto gon. Ese na Soma best assign her as ambassador. Na ihe aya ambassador. Keduzi moto dị ife ahụ ọ ya ebi. Ọ blackmail ka unu na-eme. A blackmail oru. Ọ bụrụ na iweta ife ekwuru, agbara Saga. Eje wota existing story. Were gbara Saga. Ịghọtago etu akwa ka wagashi iji wee bute moto. By the way, ụfọdụ n'ime unu na-ekwudo na onye akpatabodo ego. Ụfọdụ n'ime unu ewere ego njego moto. Emehụ na na-ekwu ka ya sị na unu ifo dị involve na mmadụ ịchụta ego rie jego moto. Ụfọdụ n'ime unu ewere na ego unu jego moto. Like ụfọdụ n'ime unu ọkpatada na ego degide ego dewegide ego zuo 10 million 5 million iwerie jekwu kadira jego moto n'aka. Majority of Southeast content creators mbi ka ebiri ya moto ha n'anya. So kere ebe owu na-ebiri moto ebi ka isi wee mara the pain ndị na-akpata ego moto ji even nke ahụ ebiri ịmana moto mmadụ ka ebiri. So the first nne m ochie sịrị na nna wewu ohi ifukwara na na onye ohi onye akpata na ndị EFCC na-recover stolen ego. Ha na-recover ebe owu na any atom of that money ba ha eje ebe a recover that ego. In case ọwụ na ọ na-amahụ na nna wewu ohi. O nwere customer na-repọtụrụ unu ebe ibe moto ebighị moto ịnalụ. Ime ọhụ na moto ahụ ebighị nwere ike iwu moto customer ebe iwu justice fighter. Na ebighị moto ahụ si mba si debegodu moto si setụrụ magodu ndị eji moto ha. Esetụrụcha ndị eji moto ha si bizie ewu moto. Yes, a na-eme ya eme. Yes, a na-eme ya eme. Echetala m 2000 and the gono to the far. I think it was between 2002 2003. Yes, mgbe onwere ka baa isi wee kado. Ịghọtago mgbe onwere ka baa isi wee kado. Onwe moto my mom na-agba mgba. My dad wee chi bi ihe Cherokee Jeep then. My mom wee kwuo na ọ ya anya. Si bịa dozieri ebe. Ịghọtago okay, Obi Odogwu, you can now leave the page and come back with fake account. Your nuisance had go too much. Have a nice day. Come back with fake account. You ought to go. You will fake account. She got a comment and nonsense. I block you again. You ought to go. You overstay go. You're welcome here. You ought to go. So my mom, for the sake of uno do yemba. Se biya wori uno. No neme oburu moto na gande mwada ne nanya. Kamara ebe moto ayaba. Emepezie gate. Hafunu uno do n'ime ebe ha amachi ho. Moto na anya. Se biya wori uno. So she rejected the opportunity of Iji Jeep. You must be Cherokee Jeep 2002, 2003. She rejected that Cherokee Jeep because no before natural. Ocho oburie osoro mgbamgba ịchafụ. Oburie na-akpagharị ndị mmadụ a na-etu nwunye macha. Ọ na-aza nwunye macha na-akpagharị. But she rejected
that moto kwuo si bịa lụọ ọrụ uno na ife ọ chọrọ uwe uno ka ọ ya wee buru moto bata ọ paaki ya n'uno o buru moto emepe geeti uno moto ahụ ya paaki na ya adụghịkwa otu moto ọ na-agba ọ ka mmadụ si achụ ife do ya mkpa you reject something in order to pursue ife do mkpa ọha eburu moto ebi ihu ị na-anya nye anya nwụrụ emekwa na ọwụrụ na soma best wu onye ohi ka ọwụ na ife unu niile riri iwu proceed of crime ịma ife a na-akpọ proceed of crime wụ nọ na nnawa aha a na-ekwu ọ na ji ndị mmadụ ego ọ ya eji wee gotara ha moto si na eburu moto bi ihu ịnalụ ọ proceed of crime if you portray him in the likes that na onye wayo ka ọwụ ịmara na moto ahụ o biri ihu no proceed from wayo. Have you people ever thought about it this way? ịmara na 5 million ahụ enyere wu proceed of crime ka ọwụ I recover ego they will recover that money too because now I like ka trace ye ebe owu na any part of that money bayere ka a ga-trace recover chakwa ife niile ahụ mana ụnụ ahịa eche unu cheche ụnụ amapụta atụba ka unu si at onye ajụọla ọ na-ekwu na wagaji iwe ezigbo mmadụ because na ji ego pụọ ka kwụrụkwa n'eziokwu kele eziokwu ekwune can you tell me eziokwu ekwune as an ambassador mmadụ iwu business nwee ka o si wee gaa wrong oke n'ọrụ gị owu ịfụ i suppose odiri ije bupụtara because no when a lot of people convinced into Ibana that company they invest. Yes, so does it mean that you did not do your due diligence before you accepted to work for that brand? Before you accept to work for a particular brand, it is expected that you may go due diligence. You may go your findings before convincing your fans to go and invest or to put in their money in that particular brand. Yes, that is what it is. Or if maybe you lose 300 and you may go and lose 300 and 1 naira. The motor do less than 10 million now. It will 5 million. Do kwasara you nenu. It will 5 million. Do kwasara you nenu. Over 15 million naira. Ka inye kadim ibe uwe jenye. Pota ebi agwa ndị mmadụ nọ na anakọrọ ndị mmadụ ego. Pota ebi agwa ndị mmadụ nọ na anakọrọ ndị mmadụ ego. Ife ahụ ọkpọtara is to come and help him to build his brand. If ọkpọtara to come and help him to build his brand. Ịpụtazi na-edebere anyị ahụ na anyị eji ego gogo. The first thing you should do is to return that car. Return that money. Ka ị ga-do instrumental na repay ndị eji ụgwọ. Otherwise, if you will proceed of crime, I want you to know that. EFCC rụwa ọrụ ma moto igo enyi nwanyị, they will recover it. Ma nke igo enyi mmago, they will recover it. Every single transaction email, that is why how you do a bruiser, shut down your bank account. That you shut your bank account down because of Gono. Then they will now start tracking the whole transaction email with that bank account. Go mana na aha ama no pota ignorant na na Facebook na-enyegharị mkpọtụ agwago m no fu content creator na South East eje hụ nga ndị ọzọ anya amụrụ nga nna agwụkwọ ga ahụwo eje remind onye ọkwa ije nga serve na prison pụta ndị ọzọ ya amara ife before mmadụ enyehu ambassador deal go and study about the company. You study about the company and their activities. If you feel like you cannot cope, you reject the money. Or you can't collect money before doing your due diligence. On a Michi Ghana, nature safety and everything before you go and put money in an ego. And I'm jojo. Teacher go na wages eku. I know there are some instances where you will do it because of personal recognition. Now some people, but at least do people anya. So I will also my best do anya when I lay there because you know him. Malokwa na kande madu na ewotao complain. No ka okwa the sense of my best. He has not changed. Yeah? Mano because of no manu nwere plan and agenda. Onyaka
ụfọdụ n'ime unu ji wepụta ịbịa nụrụ Arab money ọgụ na Mercedes brabusi ihe gotanwu nya ngo nnọọ ya eje gbara Arab money ọgụ n'elu Jpac na-eji gbara Arab money ọgụ ihe nya ọ bụrụ nnọọ na Arab money na summer best na if not that no mischief kunu jos chọọ kunu werele summer best ọlụ ọwụ na ọhụrụ na mkpacha anya chọọ kunu werele summer best ọrụ nya Arab money nwee nnọọ ebe o nwere wahala ọwụrụ unu ya bịa sị solve ya ọwụrụ unu ya bịa nwu solve nwere Arab money problem o nwere onwe ozi ego mmanụ ndị ọya akpọ ọmọzi men ọya akpọ from be ha ọmọzi necessary people o nwere ike ịkpọ ya wụ esiti ha anya na summer best ana esetụrụ ọrụ okwu ha unu makpụsia na ya ka ọsa because na unu nwere standing with summer best unu chọọ ka unu nwere opportunity a wee setụrụ standing unu nwere with him nke onye unu na-akpọ n'ọwụ a criminal unu achọkwa ka unu nalụ onye asụ ntị ka unu nalụ moto amamife unu ji adachịkwa moto eme adachịkwa moto eme ọnọ na kọntentị unu na-ekireti n'okwu na ụka niile unu na-adọ na Facebook sinsi na unu ejibụghị dọta ego moto onye ahụ ife m aghọtahụ ife dị na moto jikwụsị moto jighara esi ebi moto aghara ibi moto ebikwa moto aghara ibi moto nya ife niile unu na-adọ na Facebook okwu na ụka niile a unu na-akọ ọsụ hịara ndị a na Facebook unu eji nwụbụghị dọta ego moto ọ ife omino unu eji nwụbụghị dọta ego moto onye ka m ji agbara ụfọdụ n'ime ụlọ ọsọ ịghọtago enidodụmụdị mmekọ ahụ maka mmekọ na-ebute si finish ịghọtago mmekọ ahụ wive na-ebute si finish igwekere edo tekiri decision ahụ ịnọrọ onwe mgbe ife mebigoro somehow mana o site adịwa mma ọ dịwakwara gboo ịghọtago oke nnọkọ na-ebute asịrị ọwụ mụ na ga anọkọ ha nwere ife ịma maka m nwa ife ịma maka m onwegodo nke ịma maka m ihe ekwu ya na ha because na ịdọrọ shọ for now na ọ ife ịma maka m n'ihu akwụkwọ ka ihe eji wee jọji m and onwe onye amaghọ ife ezugo represent n'ihu akwụkwọ ịghọtago onwe onye amaghị ife representịrị n'ihu akwụkwọ so the best way Uncle IB nke awa advice m na-enye gị ka ụnụ ghara ịpụtazi na Facebook na-akọ ife ọrụ na-akọ ejikwa wee weta report so before assign m nọ Wagaji as ambassador na nke summer best ọmụhụ na ndị mmadụ na-eweta report ana m ajụ ajụjụ ọmụhụ na ndị mmadụ na-eweta report ka summer best ozoro ezo n'ihu akwụkwọ summer best ozoro ezo n'ihu akwụkwọ ọ dị very open ife unu nwere uwe dị epiogharị na brand mana summer best kwuru eziokwu na very soon na businessmen nọ na East will run away from signing content creators because na ịsign ha wee kpọbata ka onye ahịa agbanyeghị okwu wee bịa gwa gị okwu una insult go a lot of people ordinarily or na ha nyere un distance you cannot have God to stand before that person and talk to that person but all because na onye ahụ nyere opportunity nye privilege look at Akuzayon for instance ọwụ na ọhụrụ na Akuzayon bịarụ nwere ife bụkọ onye na Jpac nso where will Jpac have an opportunity to insult or talk to Akuzayon? He cannot do that. Ụfọdụ ndị ọ na-etu afa na peji na-akụrụ isi nana na-akpọ ha abrakadabra na China eto dike na mba ukwu ọgaranya gbajiri efi na ụmụnya ụfọdụ n'ime ha nwere ike ha elu ha Akuzayon ma not because of distance those people maintain. He sees them from afar of value their capacity. So some of you onwe ka esi manage closeness mmadụ, you don't abuse it. Man ụfọdụ n'ime unu the moment mmadụ or big man nwe ha na opportunity of ịhapụta onwe ka ọ bịa closer to you people, una insult onye ahụ ozugbo ọ wụrụ na unu na ya halugo, una achọpụta na unu tọrọ ya, una achọpụta na eji unu na ewu ofu, una achọpụta na ife onye ahụ ji weta ụnụ aka ha nkụ. In fact, una achọpụta so many things. Now you know why some big men ji a distance onwe ha rather no with ndị otu ha chịkọ ọnụ ha aka ọnụ ọ mara na onye kọrị ọnụ na ọ ya sị na onye akparige. So all the narrative unu na-epush
Some of you will even end up exposing this discussion. Ono na onye ahụ nwelu. Une expose discussion ono na onye ahụ nwelu. Onwo nke a na-edewe secret at all. Aye expose ha ncha niile. You see that this is how these people ji aka ha wee tu nwa ha mmanụ bupụta. Akpariwo onye enweghị ike ịkparinwu. Gwawo onye ma na ordinary dị na ya gwani ya okwu. Ya gwani onye ahụ okwu. Nya on a normal wee bokwuru ulugu na onye ahụ. Because na God kere ụwa kechara ụwa malụ na aka niile aya aha inequalities adụwara ugbo ọhọkịta ka o bidoro. So you must respect that inequality. You must respect. Ọzọ asị na mmadụ ka ibe onye amaghị onye ka ewe onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? So put your house in order, Uncle IB. Yes. Put your house in order. Address these guys. Why take is not delight in bringing our people down. Onwelo justice ono nachu. I am telling you now, Uncle IB. Onwelo justice ono nachu. Ngwa no nwe unwe ike bru no be no justice. But I am telling you na nde ogo na henwe justice ha nachu. It's all about using that opportunity to fight their personal vendetta. And you can't tell me that you don't know. You can't tell me that you don't know. How is it a coincidence that immediately onya jelubonya ha perceive ha no doka or forget about them chemo boss e bido for where eh kai gbogbo no nwa eziokwu. To you may genuinely want justice, but to these people it is all about fighting for their stomach infrastructure, or if I na stomach infrastructure. You gotta go. Mmadụ kpọtara o ka ebe nyere ya aka wee promote o business ya ọkwụọ ụgwọ ịnalụ ụgwọ a na-akwụkwọ ụnụ ego na-akpata n'Igbo n'ụwa ịkpata bụ he gas nsi iji wee chụọ ego ROS 300 owego one Nezus 300 owego one ego one ka ọwụ nweghị oke ihe esi wee go moto ha kịta ka ọ dị less than 10 million atụkwasịkwara ya 5 million ego endorsement n'elu ọwụ 15 million. Or do enough capital of business for the meta worie na family ha. It's enough to sustain a family. A worie Gochascha University. Because when we the capital of Ngwafia done a business ha, it 15 million. Yet ha jena moto. Worie name a lot of things. Go mad ibe unye luke aka build your business here. Instead of you to be building in a destroy. Keri film a shop at Maconia Aketa, Emaho Maconia and Bopolo. Some are best to only wow. In fact, is this the first time if you do know business you could say never some best in our boy before sign on as an ambassador. In our gay before we sign on as an ambassador. A better nation, a bianyaka, build what everything may not be working at the same speed you need, but the fact is that you are doing something. You go create doku na moto 4 with area complain or na moto hancha niile na confirm goli na moto ni na abatalago. Ndị nke chọrọ ego enye ego ha. Is that not the aim? So that is what you are called to come and do. Gotakwa no hokwe nke ni ni tilo no ye end because advice ni ndị mmadụ nyere uke iwoji. Onye ha abụrụ ya toy boy. O nwekwara nke nyenwa ye enwe interest na igekwa ntị kama ensure the easiest way I use to settle that problem because na nyenwa na ndị mmadụ na-emejọ ha. Yes. I will not a victim of ebe mmadụ kwugidoro ụgwọ moto pieces by pieces. Ọ kwụrụ ma 100,000, ọ kwụrụ ma 50,000, ọ kwụrụ ma efa kwụwe kwụchasịcha ya oge o ji wee kwụ wee chere wee wado. Wee chere wee wado. Ife ahụ na high jump ka itiri mmadụ. Ekwu onye na-ekwu onye ndị mmadụ anụ ife ekwuru. Nnụnụ na-eke osi wee mee. Ịghọtago? Ndị mmadụ anụ ka osi wee mee. Was nke awụ ọgọ achọrọ imerụ mmadụ emerụ mana onye imerụ ọgọ chọrọ ka o buru ebe ọfịa. So there are so many reasons that our people yejinwu wee resist in some certain things. Onye a mee yi ge ntị nụkwa ife onye ahụ kwuru iwe mmalụ ndị esi wee reconcile the both interest maka esi wee dozie. Mana nke unu wụ na emu na abụrụ to make peace generally. Emu unu wụ na unu nwere interest. Unu nwee interest. Then a na-ekwu okwu na-emechara video gwa ụfọdụ pull down video ha ajụ onye gba ahụ na-asị ịmụrụ not possible. Don't you know that not possible? Ị na-efiru na-asị ejeghị imu na-ekwu weta evidence weta evidence ụdọ ife ịma na eziokwu ife ịmachasịcha na eziokwu na ụfọdụ na-akpachara anya mee video ka e wee nye ha ego
and inyewe ego ha jụ na ha ewotu that video ịmachakwa na eziokwu una pụta na Facebook bịa na justify evil. Uncle IB, these men will stain you. If you don't know how you handle these guys, they will stain your white. Look at what happened to Mbunu Jeroka. The Ifemelu Mbunu Jeroka. Or if Ifemelu Mbunje government house. Government house, man, they be content creator so they jesha pota, madaya nun, une jesha ha government house, oka, pota hose, gede, akoba case we're in near. Yeah? Akoba book is we're in near. Yeah? Or idu nya, potakwa, biakwa ibia defend the nonsense. Yeah? All in the name of the leader of Southeast content creators. Yeah? All in the name of the leader of the Southeast content creators. Nyaki yeji they defend the lies. You even have the gut of telling us na Facebook na wagaji police na wagaji na ake kwoto go na yo kpana nkata ishaka mmụọ na baba. Oyebo owu na enwere something like that o je benefit ye. Ogwaga anyị na obuchigala ya na ndo kororo obirie. Ogwaga anyị na ego niile aya ya na ndo nyelu ha at the cost of ịnaka ụmụnne anyị ga-echaka mmụọ no return ego a. Ebe owu an upright man. Ebe na-apụta na project here to be an upright man. That time a na-ekwu okwu ịchaka mmụọ Okongwu dibịa jisie wee ghọọ mgbọ. Did you people hear sọsọ mgbe okwu mgbe akpọrọ ya ka ọ bịa gbaa osiarị maka moto? Ọdụka ya sị na ozi ha na-abụ ka anyị na-afụ. Ebe ha na-eso aya ya na ndụ na-ejegharị ebe niile nyaka na market ọdụkọ so Okongwu dibịa ka ifụla ebe a ole jiri ha Jpac carve ya in such a way that na no ji na ya apịa Okongwu 2x2 bupu wagaji na nkọ. It was his making. Ọ na ọchọka wagaji do involve na that okwu ya do but o bupụrụ wagaji na nkọ wolu Okongwu dibịa wee gbaa ya na ndụ ezigbo Saga. Ha masị ife aya ya na ndụ mere uwu rubbish call but kere interest here or to bring justice to those people. The answer is no. Interest here is just to use Okongwu dibịa to get to Aya Yanando or silence Aya Yanando for the interest of who? Akwokoko neti wake. Because now ndị dibịa niile fight for the sole interest of Akwa. It's not for them to stop what they are doing because no when if na eme dishe from if Akwa na eme ancha niile with the same modus and operandi. Correct me if I'm wrong. The same mode of operation, or if a had charge operate, or where if a dish. You want to go? Where if a dish? If 1 minute look at if I am onye neje anadora na elugu, ida ase na na arrange na Zion. I na eme na arrange na Zion, man arrange ka na emekwa ebe ahụ no. It is the same thing. You want to go? I na arrange na Zion, man arrange ka na emekwa ebe ahụ no. Because all the same mode of operation. So you see na nkonya do wrong, man and kono do wrong. Onwe ife dish there. Onya we even na akuziri ono na iwu akwụkwọ mana na akuziri gị emotion and your sentiment will not allow you to see sense in what I am saying. You got to go. So how can you tell us na wagaji who an upright man? No, so upright and therefore when we know that the one of the biggest wayo program around Gona South is not involved, and up to today he has never come out to tell our people sorry. He has never done that. He has never come out to openly apologize to our people for misleading them, for leading them to where there is no solution. He has never done that. But when we got iku na nde Zion na Igwe credo na nde Zion ime because of ego na enweta dia. All the Igwe credo na nde Zion ime because of ego na enweta dia. Can you now come out and tell us why you decided to napula ya na ndi ime? When we mislead our people, can you take this microphone and tell people why you did that? Yeme, take this microphone and tell people why you did that. You cannot do that. Mana onye megari ha ona ati igeri okwu. Onye megari ona ati igeri okwu. Ogo nke onye obodo maputa. Ego nke onye maputa ebiaga fusi okwu na kpuo. Uncle IB. Control your house and put your house in order. Otherwise, very soon,
ife niile this man na-emeta ngo ya debie ife niile this man ya emeta ya emeta ngo ya debie ọkwọ Jpac mepere podcast maka ndị ụka ya control ya mana akọwakwa ọnụ kọwa ọnụ ịpụtakwa bịa ka ị bịa mee damage control. Why can't you control him on how they kokosiala people isi ọnụ in their podcast? Why can't you control them? Why can't you control Ebonison on how they bring quarrels among brothers? Why can't show interest of Southeast content creators be all about maintaining peace? Yeah, blog without controversial is what we do is that when they bring out that controversy, we come out and we sort it out. We don't bring in anyone. Controversy done on social media as days ago. Started, yeah? What we do is we analyze what people do. We tell you, look, nke wase, na nke weziokwu, na intention onyaji we mefa. That is what we do. Mana, onwo propaganda, as na ezugo onya generator. You tell me one. So if you are saying that na ezugo na eme kudo garedo, man, if you choro ka meshi onu. If you choro ka meshi onu. If nda ozo na ekwu ka na fly. Ka ụbọchị taa mara anyị mma. Share this video. Yeah, I think I will, on this note, I will end this broadcast here. Atụọla ọmalụ mana atụọla ofe isi n'ọfịa. Igwe credo, you can retrieve your steps from here if you want. You can retrieve your steps from here if you want. Not Nwaikuku, sorry. Nwaikuku. You can retrieve your steps here if you want. So nande na-eme eye service or even eye service eme. You gotta go. Ine emete ye man ine emete. Ida ye emete ye man ye emete. All ni emete. You will be consistent in your message. Man ide emete, you will be changing because you know that ide emete. That is the truth. You will know that ide emete. That's why Ishoka Mbalo etu Jpac is we change ka chameleon over the years. From hyping Aqua to changing it against Aqua. From hyping Zion to changing it against Zion. From hyping Zion to changing it to Fonde Zion. From condemning Father Mbaka to changing to supporting Mbaka. From hyping A to changing B. It has remained like that throughout the blogging career. Eto akesi we no kata dalu AEMN lacha ya ka mmiri no kata kwa potakwa change gare kwa polish we ku image AEMN. The next thing I feel na warehouse so AEMN. So what of all those people who mislead go into believing na AEMN wonyala? What of all those people who mislead into believing na Zion wundezigbo mmadu? Then what of those people again on a mislead or on a edukwa into believing na nde Zion wajo mmadu? What of all those people who meru ka harota na akuza yon baba ha we wonu make ha na akuza yon make ife? What of all those people on a mislead kwa kita or no na edufe kwa no na edukwa ofuma ba ida agbazi ha na akuza yon wajo mmadu? What of all in what I go? It is changing one mouth to another, changing one mouth to another. Yeah? It is changing one mouth to another. When you led the campaign that brought about the arrest of Onyeze and Ekehit, people were hearing you are doing the right thing. You started now condemning government again and telling them to release these people. No evidence Ejimaka. Na hello. Ụfọdụ ndị furu video nke izi me dokwa disappointed. Kita ịnụrụkwana gwa governor na-ejekwa arrest ya Mampasman. Oka nwekwana ndị nọkwa n'azụ na-asị ride on nwekwa ndị dokwa disappointed. So people will keep getting disappointed. Ajọ isi niile ekwu eziokwu. What do you understand by truth? Onye ọnwụna na-ekwu eziokwu. Then kere ife dị iche na eziokwu nke mgbe ikwuru because na mgbe anyị ị na-akwere ndị Zion ife gwara ndị mmadụ ụlọ maka niile ekwu eziokwu ka ndị mmadụ ji wee na-achụ imechakwa chenji egagharịkwa ịsịkwa nọ maka niile ekwu eziokwu imechakwa sị na akụ Zion a billionaire with the excess capacity na contact ya na Ifeanyi Uba na onyekwa na bebi ọkụkọ onye wu oversize. Eziokwu ka ị na-ekwu. Onye ọ na-kwuru okwu mgbe ahụ eziokwu ka ị na-ekwu. Imechakwa chenji gbaa na akụ Zion audio billionaire. Ọ ka akwụkwọ eziokwu ka ị na-ekwu.
Ikwuo eziokwu, ikwuo bi eziokwu. So onye ka nja solo ndị a na-over emphasize n'eziokwu a jeenu na-ene ha ka ụnụ mmadụ na ha na-ekwu eziokwu suturu ha ka ha na-ekwu eziokwu n'eziokwu. Ịghọtago onye ọ na-ekwu eziokwu ịtụwa ụga kwuwe ife kwuchasị ife ikwugharịkwa ihe. The kind of program you ran about Mbaka, I did not run that program. You ran that program, run oye. The most honorable thing to do so that you can maintain your pride as a man is if you want to apologize to Mbaka, you apologize to him. The moment Ikulu Namadu Dirigu to come and do such a thing and you accepted, you have put your integrity into question. You can apologize for doing it on your own. Maybe in a misconception, you did not understand the message clearly. Imalo no ife email, but is it no mado barowo if email? What does it make you to what kind of a man ko email? Is it no mado? Yeah, mado say go. By the way, kerife batalo nya hu ji we nwe ike manipulate nwogu against Mbaka enweghị ife omelu. Let us start by doing so, by judging it this way. Kerife batalo onye ahụ ji wee manipulate nwogu against Mbaka enweghị ife Mbaka melu. What it shows is that you can be bought. Not only here like that, you can easily be manipulated. So that is why he will accept all in all mistake email onwe out of maybe they got her big forgive me. Mana ese no mmadu diri uzi ifo ni na-eme ka mmadu na-ezi ihu. Because mmadu adịghị ime ife na-eme. And ana m agwa gị na agwa gị with every single thing nkwulu I can go nke me defending ọtọ n'isi. Onwere onye na-ezi ime ife na-eme. Yes. Analyze the chief abịa nkwuye. So ngụnwa kwuru na mmadu na-ezi ihu. Where is your integrity? Iche no ka iwori emegido onye sịrị na ọ na-ezi ihu. You are the one who is killing your image, buying your integrity. Ọ bụrụ onye ahụ ị na-ezi. What it shows is that you can, that if o nwere ike, if ị na-ekwukwa current keda nwere ike, ọ bụrụkwa mmadụ manipulate gị na-ekwukwa ọ mgbe ọ gagharịkwa arụgụ na onye ahụ pụtakwa echi bịa gwa anyị na anọkwa mmadụ siri gị. That is the truth. So eziokwu a ịpụtara na live broadcast ị na-ekwu sị na maka na ị na-ekwu eziokwu ife onye na-eme ezigbo ife si na ọ na-eme ajọ ife na ọ na-eme ezigbo ife mana o nwere na ndị kwuru na-eme ezigbo ife imechara gwa anyị na ajọ ife ka ha na-eme. Kelee eziokwu part of eziokwu nke ị na-ekwu mgbe ahụ. Kedu part of eziokwu ị na-ekwu mgbe anyị sịsịrị anyị na ajọ ife. Nwee ndị na-eme ajọ ife imechara gwa anyị na eziokwu ife niile ikwuru maka onye obodo onwe eziokwu ka mmadụ dịrị gị. Maka ife ikwuru maka onye obodo at the end of the day ọ wụrụ mmadụ zere gị. Ma ife niile ikwuru onye obodo merụrụ personally mgbe nwanọ ọwụ mmadụ dịrị gị fake ye na onwe ife onye obodo merụrụ. All these things are things that go na mmadụ dozie mgbe gụ na onye obodo doziri unu edoziela onwe unu. You don't need if people need if unu edozigo. You don't need to go back and forth, because when you go back and forth you are putting your integrity. You talk about personal things similar between gụ na onye obodo. Onye ahụ ị na-ekwu dịrị gị go na ya mabodo mgba kere onye dịrị gị akwụ ife niile ahụ. That is why sometimes when you are fighting, don't fight dirty. Don't fight dirty so that you will have room for reconciliation. Or anuchog without giving room for reconciliation. Ebe a ka ọ na-emezejezi reconcile. Atụwakwa ụgwọ ọzọ wene reconcile. Ịtụwakwa ụgwọ ahụkwa ijekwa akụkọsịwakwa mmadụ na mmadụ isi ọnụ ka i wee fụ ebe ya apụtụnụ for that reconciliation. Ịghọtago? Ya da amụta ife na nna agwa gị ife lesson nọ na-ewuzi isi ọkpụkpụ ese na ife osokwuru mmadụ nya kwuo n'ebe ị nọ na ya amụta na ife mana ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Ịghọtago? Ya amụta n'ahụ ife na nna agwa gị ife. Be careful of what you say here on Facebook. You may think that people are not watching. You may think that little peanut in a here and there is a justification that you are accepted by people. But when the real deal comes, people will avoid you like leprosy. You don't know. Avoid the because now that nothing can be safe with you. They know that no one any information but I do safe. They know that you talk like parrot.
They know that you cannot be consistent. They are worried about what will be their fate when you are no longer in talking terms with them. They are worried about a lot of things. They are worried about you blackmailing them, that they paid you, that they hired you, that everything you did, you think people are not learning? Yeah? How did I get to know that Nakusayon way billionaire? You told me, from you, can you see when multiple times Nakusayon way billionaire with a good heart? You said it. Akosayon never for one day said that he's a billionaire. It was you who slept, woke up one morning, and they branded him a billionaire. How did we get to know that na connection Akosayon was oversized? We never knew. Well, we have never seen him. It was you, out of your first-hand knowledge of what he did for you, you came out to come and tell us na connection Akosayon oversized. What of Mba gonna say oku? Only walk away. How will people begin to judge you with your own words? But you felt like na every single thing you knew about this man or the man, that you will destroy it. You even went as far as money walk. In fact, ewo put videos e promote manya. Ishigata kwa ziazo. Kami ye promote wekwa zero bitters, knowing that Fanta marama, Pepsi marama, anango Fanta, anango Pepsi, anango pop cola, manya dona fiata ada ango. When then ango star adra, when then ango star, when then ango gooda. So, I won't if you need gooda, he will go na star do man, you know, you may good at their brand. So instead of you to market the bitter drink I hand the over Naka, you feel good that you are going to market it with the image. I know. Igwe saying it. I don't surprise because I said it there. Go and watch all the videos during the time of Korole promotion. Go and watch all the videos in Melu. And that was the reason why. Now after Meshalu video addressing that woman from Dubai, a lot of people send about 3 people send the message. Ezugo, I know the details, personal details about this woman. I can send it to you. Now, if this woman make us say, we know about her past life in Dubai. If I am not interested in the personality of that woman. The reason is because I know that that woman was manipulated into doing that same thing, Omelo. And I know afumake wenofe, ama me nwenwaka, maroye telofe. So no need EJ. What the video we did is okay for that woman to understand that no omese, and she never came back again. You got to go. The woman up. After that, they believe not realize no committee blunder, calling on Zion, Zion this, Zion that. She did it, and she left. She understood that the game is over. You got to go. Nife ha meri fa wo na ha bulu manya ha ka just promote onwe ha. You got to go. Ha just wola kafa gbuo that mmanya gbuo ye the mmanya nwope ịghọtago. Ịghọtago. Ha just wola kafa gbuo that mmanya ahụ nwope. Something you continue doing without getting the same result. Why can't you do something else? You keep doing something, getting the same result. Why can't you do something else? Okay, I'll go one no. Peace out.